طلابي الأونلاين, we are introducing ourselves right now. عم بنعرف على حالنا. Who would like to please introduce themselves? Can I talk? Yes, go ahead. My name is Duha Saraira from Karak, Jordan. أيوه. Dua from Karan. Yes. How old are you, Yes. Dua? 23. 23 years old. What do you do, Dua, in life? I am a wife and I am اللهم صل على محمد قاعدة بتذكر موظفة بوزارة الصحة Ministry of Health Medical Oh, Records. oh, that's very, Yes. very nice, Dua. It's very nice. Thank you. Thank Thank you. you, Dua. Muhammad Welcome. Jamal, your turn. Can you please introduce yourself? Yes, sure. Go ahead. My name is Muhammad Jamal. I'm 27 years old. I studied electronic business and commerce in Amman Ahliya University. Just that. That's impressive. Thank you, Muhammad. وائل, إيش شغلك؟ أنا عزية رشدان بس فتت على اسم زوجي آسفة. No, it's okay. Don't worry. بس My name is Izia. My name is Izia. I come from Sweden. I live in Sweden now. I am wife. I registered for آسفة أنا جيت على الليفل 1 مش 2 التأسيس سجلت. You should be in level 1. Yes. Okay. إذا هيك راجعي الإدارة. نعم. عشان هون level 2. أكمل ولا خلاص؟ No, it's okay. كملي طبعا. Okay, thank you. Azia, can you hear me? Yes. Yeah. كملي. I hear you. أنا حكيت. Okay, thank you. شكرا, thank you. هلا عندي هذا Zoom user. Zoom user, just your name please. الاسم لو سمحت. Are we asleep? Zoom user. Okay, non-issue. فرح الحسامية. فرح الحسامية. يا أهلا فرح. Can you introduce yourself please? My name is فرح الحسامية. I'm 24 years old. I'm studying Medical Laboratory Science from Zarqa University. What do you study? Medical Laboratory Science. Okay, that's very, very impressive. Thank you, Farah. Welcome. So let's go ahead and start today's lecture. So today's lecture is about figures of speech. إيش هم figures of speech؟ نفس ما في بالعربي صورة فنية وتشابيه و. They are also in English. برضو موجود هذا الشيء باللغة الإنجليزية. So we're going to talk about figures of speech today. What is a figure of speech? إيش هو الfigure of speech? A figure of speech is a creative use of language to generate and affect and enhance our words. Creative meaning إبداع هو استعمال يعتبر مبدع باللغة. Figures of speech are literary devices which are used to convey ideas that go beyond their literal meaning. Literal يعني إيش؟ literal meaning يعني المعنى الحقيقي. هلا نفس بالعربي لما أنا أستعمل تشبيه أنا بيكون المقصد المعنى الحقيقي؟ لا صح؟ نفس الشيء in English أنا بدي أوصل فكرة أكثر من المعنى الحقيقي. ما تاخدوه you can't take it for its literal meaning.
إذا قرأتوا الشغلة أخذتوه نفس ما هو مكتوب فأنتوا فاهمينها غلط. وهلأ رح نشوف examples مع بعض ونفهم أكثر المقصد. Literary devices are techniques and structures used by writers to convey a message, create an effect, and evoke emotions in the reader. بيخلوا الريدر يحس بمشاعر معينة, like they're living the story as well. So first we have something called idioms. What are idioms? An idiom is a group of words with a figurative, non-literal meaning. هدول إيش بيكونوا كلام, we put them together. إيش؟ وما بناخدها بالمعنى الحرفي, بنستعمل المعنى المجازي تاعته. They can't be deciphered by looking at its individual words. For example, عندنا الإديوم under the weather. When I say I'm feeling under the weather, إيش يعني؟ It's okay, go ahead. أيوة, under the weather يعني إيش؟ مرضانة. I feel ill or sick. هلا لو بدنا ناخذ المعنى الحرفي under the weather تحت الطقس, تحت الجو. Does this make sense؟ أيوة, ما بزبط ناخذ المعنى الحرفي. المعنى الحرفي ما له معنى. You can't take the literal meaning, المعنى الحرفي. You have to read between the lines. نقرأ ما بين الأسطر. Under the weather يعني أنا حاسة حالي مريضة if I feel under the weather. An example here. I came home early as I'm feeling a bit under the weather. More examples of idioms. It's raining cats and dogs. This is a personal favorite. وكتير مستعمل. It's raining cats and dogs. حدا عنده فكرة إيش ممكن يكون معناه؟ It's raining cats and dogs. Oh, no. Do we have a guess? Yes? No? هلا it's raining cats and dogs. يعني إيش؟ Because of how strong the rain is, how hard it's raining. بس ضل ينزل معه كلاب وبس مطر. يعني إيش؟ بشتي بشدة. It's raining cats and dogs. It's not sprinkling. ما عم بيرشرش. إيش؟ كيف بده يكون الشتاء? How is the rain if it's raining cats and dogs? It's very strong, very hard rain. Yes. We've got mad as a hatter. Mad as a hatter نفس كثير من الإديومز جاي من يعني له أصل الكلمة من وين جاي. زي كيف برضه الأمثال في قصص إحنا بناخذ الأمثال منها. So mad as a hatter comes from the story I believe by Lewis Carroll. أتوقع الكاتب Lewis Carroll. تعرف قصة Alice in Wonderland? The story Alice in Wonderland? No? Alice بالعالم المجازي هيك شيء كأنه أتوقع. Yes. أيوة. Alice in Wonderland. Do we know the story? Do we know the character? عرفنا شخصية, the character اللي بيكون لابس the big hat, لابس طاقية كبيرة, and he's a bit crazy, you know. شوي ملسوع, شوي هيك في إشي هون مش تمام عنده. عرفنا؟ هذا المثل جاي من عندهم. Mad as a hatter جاي من القصة. When I say that someone is as mad as a hatter, إيش بيكون المقصد تاعتي؟ هلا مثلا لو أنا قلت نغم is mad as a hatter, أنا شو قصدي عليها؟ أيوة إنه في وحشة بالموضوع. She's a teeny bit crazy. By the way, this has to do with the difference between British English and American English as well. American English, mad, مقصد, angry. It's a synonym for angry. If someone is mad, they are angry أو معصبين. هلا in British English لما أنا أجي أحكي حدا mad قصدي إنه مجنون. يعني في وشة, في لسعة. لما أجي أحكي oh my goodness he is absolutely mad, أنا مو قصدي he's mad angry, قصدي he's a teeny bit crazy. In British English
Mad, they use the word mad to describe something as crazy. مش شرط حتى تطبقوا على أشخاص. I could talk about a situation. ممكن أوصف situation هيك. أجي أحكي مثلا a concert that I saw. حفلة رحت عليه a concert. أجي أحكي the concert was absolutely mad. جنون كان الحفلة مثلا. So it works when I'm talking about people and it works when I'm describing situations. Come on. A piece of cake. Do we have an idea what a piece of cake means? لو بدي يعني أحكي it's easy. أيوة, it's easy. Very good. لو بدي أجي أقول لكم learning English will be a piece of cake for you guys. يعني إيش؟ It's going يعني سهل كتير. أيوة سهل كتير. A piece of cake. يا ريت والله. Very good. Thank you. Now we have blow off some steam. What does it mean to blow off some steam? عندنا فكرة؟ If I were, for example, لو مثلا أنا حكيت لكم, for example, قلت لكم, I am really angry right now. I need to go blow off some steam. إيش بيكون قصدي؟ يعني تنفسي عن حالك. أيوة نفس بالعربي. I'm angry. I need to go blow off some steam. مثل ما احنا بنحكي بالعربي. أنا متضايقة معصبة بدي أروح أنفس على حالي شوي. نفس الidea blow off some steam. It's water under the bridge. في إشي جدا قريب بالعربي نفس المعنى تقريبا. Let's say me and Hamza were mad at each other. متضايقين من بعض. مخصمين بعض أنا وحمزة. خلاص عاد أنا معاتبيته وهو معاتبني. And we reached an understanding. I apologized to Hamza. أجيت حكيت له حمزة I'm sorry. وهو أجا حكالي Jude I'm sorry as well. إيش ممكن أرد عليه؟ أحكي له it's okay. It's water under the bridge. Nothing to worry about. يعني إيش يكون المقصد water under the bridge؟ يعني كل إشي تحت السيطرة. Close. زي قريب والله كتير قريب من ما في داعي للاعتذار. هلا في بالعربي إشي المي بترجع لمجاريها إنه إيش ولا زي كأنه صار شيء. Water under the bridge. هيك معناه it's water under the bridge. ولا زي كأنها صارت. أيوة. Hit the hay. What does hit the hay mean? لو قلت لكم I'm tired. I'm going to go hit the hay. هلا قريب من الاستراحة. إيش اللي بقى؟ مش استراحة خلاص. لا. بدي أنام. Hit the hay. I want to go to sleep. هلا this actually comes في history من ورا hit the hay. زمان farmers اللي هم المزارعين. So زمان they didn't sleep in fancy beds. ما كان عندهم هالتخوت الملكية أبصر شو وين كانوا يناموا؟ على الهي. What is hay أصلا؟ هو زي القش اللي بيعطوه حتى له اسم بالعربي تبن. عرفتوها؟ This is hay. So they would sleep on the hay. كانوا يناموا على الهي. They wouldn't sleep in beds. Farmers زمان. فجاي من عندهم كلمة hit the hay. Whenever a farmer would want to go to sleep, إيش بيجي بحكي؟ Oh, I'm tired. I'm gonna go hit the hay. قصدي he wants to go to sleep. وإحنا ضلينا نستعملها. We kept using it. Hit the hay. هلا عندنا the rule of thumb. نغم. If you were to go to a wedding, okay, معزومة على العرس, and you were invited to a wedding, would you wear a white dress? فستان أبيض تلبسي وانتي المعزومة. Why not? ما في سبب؟ يعني ما بقدر اخذ لا هلا بس why would you not wear a white dress؟ ليش ما بتلبسي فستان أبيض على العرس؟ Why not؟ What's this? No. Okay.
How about is there a law في قانون is there a law بيقول لك ما بزبط ما بيصير no يعني technically لو بدنا نيجي للصح انت حرة فيكي تلبسي ابيض صح بس ليش ما بنلبس ابيض على العرس عشان بنضارب على العروس هيك هلا ما في قانون there's no law saying that you can't هذا إشي إنه مش ضروري الناس يحكوا خلص إشي معروف an unspoken rule يعني زي قاعدة مش ضروري نحكي فيه بس الكل بيتابع الكل بيعرفه هلا مش انتقادات هلا the rule of thumb العرف أيوة rule of thumb هو فعليا العرف the rule of thumb the rule of thumb is to not wear white to a wedding rule of thumb يعني مش ضروري اثنين يحكوا فيه مش ضروري انا اجي اقول لك لا ممنوع تلبسي ابيض على العرس انت من حالك عارفه الكل عارف من حاله this is what a rule of thumb is إشي مش ضروري ينحكى فيه معروف خلص إنه هو هذا الشغلة بنعمل هيك مش ضروري نرد نحكي فيه this is the rule of thumb don't put all of your eggs in one basket توقع نفسه بالضبط موجود بالعربي don't put all of your eggs in one basket Osama, you got offered 3 job interviews. أنت مستر بدك واحد منهم، إيش ممكن حدا يجي يقول لك؟ Go to all 3. Don't put all of your eggs in one basket. إيش المقصد؟ أنا ما بس تاخذ 3 وظايف كاملين، بس إيش؟ مش تحدد مثلا ليش ضلك على واحد روح على 3 الانترفيوز جرب كلهم. Don't put all of your eggs in one basket يعني إيش؟ أيوة مثلا you have more than one option لا تحط كل احتمالاتك بشغلة واحدة أيوة نفسه بالعربي eggs اللي هو البيض أيوة لا تحط كل بيضاتك بسلة واحدة don't put all of your eggs in one basket this is the exact meaning هلا إنه call it a day what does it mean to call it a day لو أنا جيت قلت لك يا دعاء I am tired أنت قلتي لي let's go out for dinner قلت لك listen it's been a long day يوم طويل how about we call it a day I'm gonna go home يعني إيش if I call it a day أنا لسه رح أطلع بعد هيك لا إيش صح إيه أي بدي أروح call it a day أنا بالنسبة إلي أنا اليوم انتهى هلا when you call it a day أنتوا حرين I can call it a day at 3 p.m. in the afternoon لو أنا بدي مش ضروري يعني بس بالليل let's say maybe I finished work at 5 مثلا okay and my coworker my lovely coworker Rama أجت وحكت لي do you want to go get lunch together Jude أجي أحكي listen Rama I love you I'm tired I'm gonna call it a day it's 5 p.m. بس أنا شو قررت إنه أنا بدي أروح أنا ما بدي هالسلافة كله أضلني أنا تعبان this is what it means to call it a day هلا miss the boat في إشي كتير قريب بالعربي بس إيش الفرق الوحيد إنه مش boat a train بالعربي قيادة أو سيطرة يمكن هلا close or not quite right but you've got an idea there هلا boat أو لا تفقد السيطرة يمكن هيك هلا البوت اللي هو السفينة صح؟ هلا if you miss something عم بيفوتك هلا نفسه موجود بالعربي بس مش على السفينة أيوة فاتك القطار هلا in English we say you missed the boat فاتك السفينة إحنا عندنا مش القطار you missed the boat وبنفس معنى بالعربي هلا I've noticed in Arabic for some reason عادة they usually use فاتك القطار with women هلا in English the use is a bit more broad الاستعمال أكبر شوي إنه you can miss the boat على أي opportunity أي فرصة بيروح عليك فيني أجي أحكي you missed the boat مش شرط إنه مثلا جيزة أو إشي أو مش شرط عري no مثلا لو حمزة applied to a job كان مقدم على شغل okay and he slept in والله نايم راح عليه نوم الأخ راح عليه المقابلة he missed his interview
إيش ممكن أجي أحكي لحمزة؟ You missed the boat on that job opportunity. فاتك السفينة على فرصة هالشغل. يعني مش شرط بس عريض. يعني إحنا قلنا الإنجليش miss the boat أي فرصة بفوتك. You've missed the boat. هلا we also have metaphors. What are metaphors؟ اللي هو زي بالعربي الصور الفنية أو التشابيه. A metaphor is a figure of speech that makes a comparison between two unlike things. هلا الميتافور شو رح يعمل؟ رح يقارن لنا بين اشياء غير متشابهين. And there are types of metaphors. هلا عندنا extended metaphor. This is a type of metaphor that extends over many lines or stanzas of prose or poetry. هلا قليل تشوف extended metaphors. هدول عادة بيكونوا موجودين بالشعر. Usually. We have visual metaphor. Visual metaphor يعني إيش؟ أنا ما فتحت أمي ولا حكيت إشي. بيكون في إشي أنتوا شايفينها بعينك اللي هو بعمل تشبيه. For example, do we know the movie Harry Potter? Harry Potter. بس دايما بنعرف Harry Potter. عرفتوا اللي كان عنده he had the scar on his forehead, the lightning bolt scar. هلا the scar هم تعمدوا يحطوا له the scar in the middle of his forehead مكان كثير مبين نص جبينه. كان له معنى this scar. It was a metaphor, نوع من أنواع المetaphors. عشان whenever you saw this scar, you would go ahead and إيش? This scar became associated with Voldemort and the wizarding world. يعني صار له أكثر من معنى this one scar. هلا عندنا standard metaphor هدول اللي راح نشوفهم أكثر إشي. يعني هذا الكومن المعارف عليه الستاندرد ميتافور مجرد الشبه بين اشياء غير متشابهين. For example, he is the only ray of hope for us, like a ray of sunshine. مثلا جيت قلت نغم is a ray of sunshine, or نغم is a ball of sunshine. يعني أنا إيش هلا أنت والشمس مش نفس الشيء صح؟ أنا إيش الصفة اللي بحاول أعطيك إياه لما أقارنك بالشمس؟ مشرقة. هلا in English تحديدا لما إحنا نحكي عن حدا like sunshine قصدنا حدا very positive, very bubbly. أيوة حدا جدا إيجابي bubbly حدا نغش حدا هيك دايما بضحك دايما مبسوط. This person would be a ball of sunshine مثل الشمس بينور إنه لما يفوت الغرفة they bring this light with them, they're very positive. This is when we would call someone sunshine. هلا عندنا for example eyes are the windows to the soul. This is the metaphor. إيش يعني؟ هلا العين والشباك مش نفس الشيء صح؟ بس إيش صفة الشباك اللي بحاول أعطيه للعين هون؟ الرؤية فعليا. إنه إذا كيف إحنا عندنا إيش؟ شبابنا أمراض. اسمعي في حزن بعيونك أنت. عرفتوا هذه الحركة؟ شكل حمزة مستعملة مش بس بعرفه. فضفضي لي في حزن بعيونك. نفس المبدأ. طيب احنا فعليا ممكن حتى انا اشوف صاحبتي اجي احكي لها نشهى بعضك نبين من عينك. ليش طيب؟ why do we always talk about the eye؟ ليش دائما نذكر العين بهيك شيء؟ العيون مغراف الحكي. ايوه فعليا هو هيك eyes are the windows to the soul. انه هم يعني الترجمة الحرفي العيون شبابيك للروح، بس المعنى انه اللي جوا ببين عين الواحد. حدا متضايق راح يبين في عينه، حدا مبسوط راح يبين في عينه، إذا بيها حزن عيونها راح يبين. This is the icing on the cake. This is the icing on the cake. عندنا فكرة؟ icing اللي هو الكريمة بتاعت الكيك. مش هو آخر شيء دائما بينحط على الكيك؟ بيلعب دور ترى بالمعنى. This is the icing on the cake. هو بيكون زينة الكيك صح؟ هلا ممكن تستعملها هيك. إيه؟ هلا انت قربت. هلا في اشي قريب بالعربي بس ما بنطبقها على كيك.
مثلا let's say أتوقع I ختامها مسك. أيوة ختامها مسك. This is the icing on the cake. For example لو بدي استعملها كيف I was having a very very good day. اليوم حلو من أولها لآخرها. And I got home, let's say on my walk home, I found 20 dinars on the floor. لقيت 20 دينار على الأرض بهالشارع. دورت حوالي ما في حدا رجع له إياها عشان ما تقول المسجد مش أمينة ما كان بدها ترجع ل 20. تمام. I found 20 dinars on the floor. إيش بحكي؟ This is the icing on the cake. ختام المسك. صح؟ This is how we would use this is the icing on the cake. بس in English احنا بنحب نفكر بالأكل ما بنفكر بالمسك وغيره وغيره. هلا we also have similes برضو نفس المبدأ بس ايش بفرق السيميليز عن الميتافورز؟ هلا الميتافور بيعطي الصفة على طول. For example لو جيت قلت Osama has the heart of a lion. ايش؟ أسامة قلب الأسد. هلا ايش simile ايش الفرق راح يكون؟ simile بده يستعملنا كلمتين. بدنا نستعمل كنا صغير ومكان التول بار. بدنا نستعمل يا like يا as. ايوه احنا هون عم بنشبه بس مش على طول عم نعطي الصفة بالسيميلي زي لما احنا بالعربي نحكي زي. هلا مثلا ايوه تشبيه نفس الميتافور بس الفرق بده يستعمل يا like يا as. For example لو قلت he has the heart of a lion هذا metaphor عشان اعطينا الصفة على طول. he has the heart of a lion على طول قلنا عنده قلب الأسد. لو قلت he has a heart like a lion هون صارت simile. ليش صارت simile؟ عشان استعملت like. هذا اللايك هنا غير لي اياه كيف صار المعنى لو بدي اترجم حرفي. ايوه مثل الاسد. ايوه قبل كان مباشره على طول اعطيت الصفه. similarly بدي احكي كمثل او زي ما عم بعطي الصفه على طول. وهلا we'll see more examples. Let me clear this. وقلنا what a simile is. For example, sweet as a honeybee. Or you could even say sweet as honey. أيوة حلوة مثل العسل أو قد العسل. So I could say نغم is as sweet as honey, for example. And here we have the difference between simile and metaphor. حكينا فيه مع بعض. هلا عندنا personification اللي هو في نفسه بالعربي بالضبط اللي هو التجسيد بالعربي. ايش التجسيد بالعربي؟ هلا التجسيد مثلا انا اعطي صفة بني ادم لإشي غير عاقل. صح ولا انا مش فاهمة التجسيد صح؟ مش عارفة. عندنا استاذ عربي هون صح ولا مش؟ ايوه تمام. انا طلاب حكوا لي ان اسمه تجسيد البرسونيفيكيشن فحبيت اكد المعلومة معك. So personification إنه أنا أجي أعطي الصفة to give a human trait to an object. أو مش شرط object إنه طاولة بالمعنى إنه إشي غير عاقل. So it's a figure of speech in which non-human things are described as having human attributes. For example, the gray clouds cried drops of rain. The gray clouds الغيوم السكنية cried drops of rain كانوا يبكوا مطر drops of rain. What are drops? Drops اللي هو زي نقطة drop. مبدأ. هلا الغيوم بيبكوا do clouds cry؟ أيوة تقطر صح thank you. هلا do clouds cry هل الغيوم بيبكوا؟ لا. تعرف أغنية عاصي حلاني عمركم شفتوا شيء باب عم بيبكي؟ هل الباب بيبكي؟ ايش كان المقصود لما حكى باب عم بيبكي؟ تجسيد بده يوصل من كثر الحزن حتى الباب عم بيبكي. هلا هون نفس الشيء.
هلا لما انا اجي احكي the clouds are crying انا بكون مبسوطه وانا بحكي هذا الحكي. ايش المقصد؟ ايش بحاول اوصل؟ ايوه بحاول اوصل صوره حزن. لما اجي احكي even the clouds are crying حتى الغيوم عم بيبكوا. ايش؟ مش انا لحالي عم ببكي، هم عم بيبكوا معي. So the idea here انه انا بدي ارسم صورة حزن. I want to set a sad vibe, something gloomy. So I would say the clouds are crying بدل ما احكي it's raining. هلا اذا انا مبسوطة وحياتي طبيعي راح اجي احكي مشتي it's raining، ما راح اوقف والاغنية الحزين بلعب in the background حتى الغيوم بيبكوا. يا الله ليش هيك؟ ليش انا it's not this is going to be what's going on. It's raining وانتهينا. وهذا اصلا مبدا من كل figures of speech. انا بدي مش بس التجسيد التشبيه والإديومز كلهم، انا بدي اعبر بشكل يعني مبدع اكثر. بدي انه اللي بيسمعني او بقرا اللي انا كاتباه يحس باللي انا حاسه. اذا انا مبسوطه بدي اوصل له لاي درجه مبسوطه، بدي استعمل كلامي بالشكل creative بالشكل المبدع. إذا أنا زعلانة if I'm sad برضه بدي أستعمل كلامي بشكل creative لحتى أوصل أنا لأي درجة حزينة. It's all about picking your words. هلا هون يعني طبعا vocabulary بيلعب دور كبير، بس برضه figures of speech بيلعبوا دور كبير بهذا الإشي. So in the personification example, this is a very short poem. في حدا حاب يقرأ لي إياه؟ Go ahead, Osama. Master Sun wakes up at dawn, puts his golden silver on, climbs the summer sky at noon, trading places with the moon. Thank you, Dua. Yay! Sorry, ناسي المايك فتح. آسفة. All right, no worries. Thank you. So Mr. Sun wakes up at dawn, puts his golden slippers on, climbs the summer sky at noon, trading places with the moon. هلا هذا كله تجسيد بتجسيد. أول example تجسيد Mr. Sun. هلا الشمس احنا نحكي له أستاذ شمس أستاذ شمس بس البني آدمين وهيك صح؟ فأول شيء احنا خلينا إنه الشمس is a man and we call him Mr. Sun. Hi, our example, a personification here. Wakes up at dawn. بصحى على dawn. dawn هو شروق الشمس. dawn. بصحى وقت شروق الشمس. هلا الشمس بصحى من النوم. Does the sun wake up? The sun doesn't go to sleep. Humans go to sleep, not sun. Puts his golden slippers on. نفس البني آدم. مش انتوا بس تصحوا من النوم تلبسوا بإجركم slippers على أساس تقوموا وتغسلوا هيك صح؟ This is what we're saying is going on with the sun as well. High command example تجسيد personification. Climbs the summer sky at noon. هلا هو does he climb the sky؟ بيتسلق هالسما لحتى يطلع لفوق. هو شمس وبشرة وانتهينا. يعني ما فيه كل هذا. Trading places with the moon ببدل أماكن مع القمر. زي كأنه راح للقمر يلا دوري حكى له أخذ مكانه. كله personification. هلا برضه a big thing with personification, when something is an object you don't have any emotions towards an object. عشان هيك كتير أمرات بقصص بيستعملوا personification. مثلا لما تشوفوا كرتون عملوا شوكة عنده ايدين وجرين وبيحكي وبيغني على أساس إنه اللي بيحضر يسمع الشوكة. عشان صار بالنسبة إلنا something with thought. إشي عاقل صار. فالإشي العاقل we feel towards it. الإشي الغير عاقل like a table there's no emotions involved. I don't care what happens to the table. But Mr. Sun, I care what happens to Mr. Sun now. What's his now? I feel like I've become invested in his life. هلا عندنا hyperboles اللي هو they are
a type of exaggeration. Hyperboles هو حرفيا يعني أسهل نوع من figures of speech إنكم تبالغوا. لما أنتم تبالغوا this is a hyperbole. For example تليفوني رن 4 مرات مثلا أجي أحكي يا الله she called me 100 times. هلا هي بتكون عن جد رنيت لي 100 مرة؟ لا. I'm exaggerating. بدي أوصل إنها إيش كسرت التليفون من كتر ما رنت. إنها مزعجة بدي أوصل. إنها ما بتوقف رن هيك بدي أوصل. وإيش فهذا صفت a hyperbole. مبالغة أيوة. برضه we use them in Arabic. زول بنستعملهم بالعربي كمان. كسرت التليفون من كتر ما رنت. برضه بنستعملهم بالعربي هدول المبالغات. They are literally exaggerated statements or claims. ما بزبط ناخذهم بشكل حرفي. For example, I'm so hungry I could eat a horse. هلا في إنسان بيقدر ياكل حصان كامل؟ المقصد إيش طيب هنا؟ جوعان. أيوة حصان كامل بطوله وعرضه بقدر آكله هلا من كتر الجوع. هلا it's impossible but I'm exaggerating. زي كيف إحنا برضه بالعربي إيش نجي ميتة من الجوع. I'm not dead. I'm well and alive. I'm just really hungry. بس إحنا ما بزبط نحكي really hungry أو والله جوعانة. We like to exaggerate. it adds spice honestly. هيك بيعطي نكهة للشغلة. أيوة فارت من الجوع مثلا. Or for example, here we have the hyperbole. The sun is so hot, I could just melt right now. راح أدوب من الشوق. هلا في بني آدم بدوب؟ No. بس برضه it's just an exaggeration. إشي مبالغ فيه بدي يوصل إنه قد إيه هو شوق. Or also we could say it's freezing. I'm freezing. هلا أنا ما تلجت بالمعنى الحرفي. Just cold. أيوة بس الجو بارد. هلا عندنا excuse me. Simile, you are as bright as the sun. هون استعملنا as فصارت simile. ما أعطينا صفات طول. Metaphor, you are the sun that brightens my day or brightens up my day. هون أعطينا الصفات طول فبالتالي صارت metaphor. ما كان في زي أو مثل طول أعطينا الصفة. So it's a metaphor. والhyperbole حكيناها. Personification, the sun is killing me. الشمس قتلتني. هلا الشمس غير عاقل. الشمس ما بقدر يقتلني. بس المقصد. أيوة شوف إنه تجسيد. وبرضه نوع من أنواع المبالغة هون. The sun is killing me بس بدي أوصل إيش هنا؟ What am I trying to say? إيش بحاول أحكي بهذه الكلمة؟ إنه حار شو it's hot outside. هلا how about we take a 10-minute break and we'll be right back. يعطيكم العافية.